വ്യൂവേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെയാണ് എനിക്കുള്ള നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഒരിക്കൽ കൂടി. ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഡയറക്ടേഴ്സ് കോൾഡ് ഇക്വിറ്റി. The equity share issued by a company to its employees or directors called as set equity. Number 2. MMMF stands for. Question ഒരിക്കൽ കൂടി. MMMF stands for Money Market Mutual Fund. MMMF stands for Money Market Mutual Fund. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ കൺട്രോൾ മണി മാർക്കറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി. ഹൂ കൺട്രോൾ മണി മാർക്കറ്റ്. RBI, Reserve Bank of India control money market. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ഇഷ്യൂ സൈസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ. വാട്ട് ഈസ് ദി മിനിമം ഇഷ്യൂ സൈസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ. ഉത്തരം 5 lakh. മിനിമം ഇഷ്യൂ സൈസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ഈസ് 5 lakh. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സീറോ റിസ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി. ഇറ്റ് ഈസ് എ സീറോ റിസ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. T-bill, treasury bill is a zero risk instrument. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി. സെബി വാസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1988. സെബി വാസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1988. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ അലോട്ടഡ് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് and some selected individual is refers to as. Question ഒരിക്കൽ കൂടി. When securities are allotted to institutional investors and some selected individual is referred to as. Private placement. Securities are allotted to institutional investors and some selected individual is referred to as private placement. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. നമ്പർ 9. ഹൗ മെനി കമ്പനീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി. ഹൗ മെനി കമ്പനീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സെൻസസ്. 30. ഹൗ മെനി കമ്പനീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സെൻസെക്സ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഉത്തരം 30. Number 10. The repo or reverse repo rate is determined by RBI. Repo and reverse repo rate is determined by RBI, Reserve Bank of India. Number 11. The first mutual fund scheme in India. Question ഇതാണ്. The first mutual fund scheme in India. Unit 64. The first mutual fund scheme in India, Unit 64. Number 12. How many banks were nationalized in the first phase of bank nationalization? Question ഒരിക്കൽ കൂടി. How many banks were nationalized in the first phase of bank nationalization? 14. 14 banks were nationalized in the first phase of bank nationalization. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the first life insurance company in India was. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി. ദി ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ്. ഓറിയൻ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ദി ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഓറിയൻ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്. നമ്പർ 14. ദി ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വേൾഡ് ബൈ വോളിയം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി. ദി ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വേൾഡ് ബൈ വോളിയം. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ദി ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വേൾഡ് ബൈ വോളിയം ഈസ് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി. കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ NSE, നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ NSE. Question, Bombay Stock Exchange online trading is called. BSE online trading is called BOLT. 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 The question, NSE index is called
National Stock Exchange Index is called Nifty. NSE Index is called Nifty. The question, minimum amount of investment in CPs is question ഒരിക്കൽ കൂടി minimum amount of investment in commercial paper is question insider trading means ഉത്തരം illegal practice of trading on stock exchange to one's own advantage through having access to confidential information. Illegal practice of trading on stock exchange to one's own advantage through having access to confidential information. It is called insider trading. The question, at present India have two depositories, namely question ഒരിക്കൽ കൂടി, at present India have two depository, namely NSDL and CDSL. Two depositories are NSDL and CDSL. The question, Nifty and Census are calculated based on question ഒരിക്കൽ കൂടി, Nifty and Census are calculated based on ഉത്തരം ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. ഒന്നുകൂടി, Nifty and Census are calculated based on free float capitalization. The question, first new generation private sector bank in India. Question ഇതാണ്, first new generation private sector bank in India. ഉത്തരം Global Trust Bank. First new generation private sector bank in India is Global Trust Bank. 23, government securities also known as question ഇതാണ്, government security also known as gilt-edged security. Government security also known as gilt-edged securities. Number 24, the administrative headquarters of SEBI is at question ഇതാണ്, the administrative headquarters of SEBI is at Bombay. The administrative headquarters of SEBI is at Bombay. Number 25, outright sale of share through intermediaries like issue house, brokers, etc. Share are not offered to the public directly. It is called question ഒരിക്കൽ കൂടി, outright sale of share through intermediaries like issue house, brokers, etc. Shares are not offered to public directly. It is called offer for sale. Offer for sale is a outright sale of share through intermediaries like issue house, brokers, etc.